Admiral Kim Hyen steht wurde groen gedenkwand an Bord der menschlichen Flaggschiffs Retribution. Ihr Finger gleiten langsam über die engraviert Namen von 10.000 Seelen, die ihr Leben verloren haben, als das Welterimperium die Kolonie Welt New Geneva vernichtet. Jeder Name sollte ihm Geschichte. Jeder Name war einmal ein Mensch mit Träumen, Hoffnungen und einer Familie. Die Erinnerungen kommen zurück wie ein Dunkelflott. Vor 6 Monaten war New Geneva die Blue-Henst Kolonie der Menschheit im Gueren Rand der Galaxis. Millionen von Menschen hatten dort ein neues Leben aufgebaut. Kinder spielten in den Parks, Rentier Eltern hart arbeiteten, eine bessere Zukunft zu schaffen. Es war ein Paradies zwischen den Sternen und dort dann kämen die Welter ohne Wenn die menschlichen Diplomaten noch über Friedensverhandlungen sprachen, öffneten die Aliens das Feuer. In nur wenigen Stunden verwandelten sie New Geneva in radioaktiv Asch. Niemand überlebt. Nicht einmal die Kinder in den Schulen hatten eine Chance. Kim erinnert sich an den Tag, als die Nachricht die Erde regt. Sie war damals nur Kapitän und befehligt ein kleines Patrouillenschiff. Aber als sie die Bilder von New Geneva sah, die verbrannte Erde, die zertrümmerten Stadt, die Still der Todes wusste sie, dass sich alles geändert hat. Die Menschheit war nicht mehr sicher im Universum. Jetzt ist sie Admiral der Großen Flotte, die Menschheit Jesus zusammengestellt hat. 100 von Kriegsschiffen warten auf ihren Befehl. 1000 von Soldaten vertrauen auf ihr Voran. Aber Kim Wei, das ist nicht genial ist. Die Welten sind starker, ihr Technologie ist überlegen, und sie haben kein Neid gekonnt. Die Geheimdienst direkt auf ihren Schreibtisch machen es noch schlimmer. Bei Welten sammeln. Ihr Streitkraft. Für einen neuen Angriff. Diesmal wollen sie nicht nur ihn kolonisieren, sie wollen die Menschheit völlig auslöschen. Kimlius die sollen immer wieder. 800 feindlich Schiff, nu offen. Ein Plan, der allmenschlichen Welten bedrht. Sie denkt an ihr eigen Familie auf der Erde. An ihr Kleinschwester, die Ghost in Worden wollte, an ihr Eltern, die stolz auf ihr Tochter waren, die zu den Sternen geflogen ist. Würden sie überleben, wenn die Welten kommen, würde irgendjemand überleben. Kim macht den schwer Entscheidung. Sie wird nicht warten, bis die Aliens angreifen. Sie wird den Krieg zu ihnen bringen. Es ist ein gefährlicher Plan, der viel Menschenleben kosten wird. Aber sie weiß, dass es die einzige Chance ist. Die Menschheit muss kämpfen, oder sie wird verschwinden wie New Geneva in Feuer und Schweigen. Die Sterndrauen scheinen kalt und gleichgültig, aber Kim folgt das Feuer der Rache in ihrem Herzen brennen. Für New Geneva, für die Zukunft der Menschheit, der finale Kampf beginnt jetzt. 3 Monate sind vergangen seit dem schrecklichen Tag von New Geneva. Admiral Kim betritt die Neutral Raumstation Crossroads mit gemischten Gefühlen. Die Station schwebt im Niemandsland zwischen menschlichem und Welterterritorium. Hier treffen sich Schmuggler, Händler und manchmal sogar Feinde, Geschäft zu machen. Heute wird Kim etwas tun, was vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen war. Sie wartet in einem dunklen Raum im hinteren Teil der Station. Ihr Hand liegt auf der Waffe in ihrem Gürtel. Kann sie wirklich einem Welter vertrauen? Diese Kreaturen haben ihr eigen Spezies fast ausgelöscht. Aber die Geheimdienste sprechen in klar Sprache, ohne Hilfe von ihnen hat die Menschheit keine Chance gegen das Imperium. Die Tür öffnet sich ließ. Captain Murden tritt ein. Kim sieht zum ersten Mal einen Welter aus der Enge, der nicht bersagt. Sie zu 10, ist grog, fast 2 Meter, mit schuppiger grüner Haut und gelben Augen. Aber in diesen Augen sieht Kim etwas Bekanntes.
Schloss unverlust. Admiral Kim, sagt Murden in Gebreschenem Menschen sprach. Sein Stimm klingt wie ein Zischen, aber sie ist ruhig. Ich dank Ihnen, dass Sie gekommen sind. Kim nickt vorsichtig. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ihr Volk hat nu Geneva zistert. Murden senkt den Kopf. Neckt mein Volk. Der Imperator und sein Fanatiker. Sie haben auch mein Family gettet. Sein Stimm wird leiser. Mein Frau, mein beiden Kinder. Sie wollten Frieden mit den Menschen. Das war ihr Verbrechen. Kim spürt, wie sich etwas in ihrer Brust bewegt. Dieser Alien kennt ihren Schmerz. Away, wie es ist. Also verlieren. Erzählen Sie mir von Ihrer Family, sagt sie. Murden seid ihr ein kleines Gut mit holographischen Bildern. Kim sieht ihn Wälter Frau mit sanften Augen und zwei kleinen Kinder. Die zusammen spielen. Mein Tochter war erst 6 Jahre alt. Sie liebt die Geschichten über andere Welten. Mein Sohn wollte Wissenschaftler werden, wie seine Mutter. Das Imperium hat sie als Rebellen hingerichtet, fügte hinzu. Vor den Augen der ganzen Kolonie, ein Beispiel zu machen. Kim, versteht jetzt, dieser Wälter ist nicht ihr Feind, kämpft gegen das Monster, das ihr Lut gettet hat. Was können Sie mir anbieten? Murden let ihn klein Datenkart auf den Tisch. Eils. Schiffsbügen, neue Waffen, Schorkstellen in ihren Schilden, die Pläne für ernst Offensiv, und was wollen Sie dafür? Riche, antwortet Murden einfach, und vielleicht ein Ende dieses Krieges. Mein Volk verdient besser Anführer. Kim nimmt die Datenkart. Wenn Sie mich verraten, würden Sie sterben. Wenn ich Sie verrat, stirbt mein Ziel, erwidert Morden. Ich heb schon so viel verloren. So beginnt die unmöglichste Allianz in der Geschichte der Galaxis. Zwei Krieger, während der Verlust und den Wunsch nachgerichtet. Zusammen würden sie versuchen, ein Imperium zu stürzen. Die menschlichen Würfen arbeiten Tag und Nacht ohne Pause. Überall in der Galaxis hört man das Hämmern und Schreien von Tausenden Arbeitern. Sie haben nur ein Ziel, ihr Schiff für den kommenden Krieg vorzubereiten. Admiral Kim steht auf der Brücke der Werft Luna 7 unbeobachtet, weil ihr Ingenieur fieberhaft arbeiten. Lieutenant Park Jisoo ist erst von 25 Jahren alt. Aber sie ist ein Genie mit Waffentechnologie. Ihr Eltern starben auf New Geneva. Und seitdem arbeitet sie fast ohne Schlaf. Admiral, schauen Sie sich das an, ruft sie aufgeregt. Sie seid auf einen Bildschirm voller technischer Daten. Wir haben die Weltraum-Technologie analysiert. Ihr Schild sind stark, aber sie haben ein Schwachstel. Wenn wir unsere Plasmawaffen auf Geno 73 Terahertz modellieren, können wir sie durchbrechen. Kim Leichel zum ersten Mal sieht Wilken. Wie lang brauchen Sie, als Schiff umzurüsten? 2. Wilken für die ersten 100 Schiff. Aber Admiral, wir brauchen mehr Männer und Frauen, die bereit sind zu kämpfen. Kim Wei, wo sie dies finden kann. In den Flüchtlingslagern leben tausend Jubelben von den Grenzwilden, Menschen, die es verloren haben, als die Wälder angriffen. Sie sind voller Zorn und wollen Riche. Captain Lee Minwoo war ein Farmer, auf New Geneva, jetzt kommandiert ein Kriegsschiff. Mein Kinder spielten in den Feldern, als die Aliens kamen, sollte Kim, ich konnte sie nicht retten. Aber jetzt kann ich andere Kinder retten. Überall melden sich freiwillig. Alte Veteranen kommen aus dem Ruhestand zurück. Junge Menschen verlassen ihre Familien, zu kämpfen. Die Menschheit während sich wie Zuver. Horrendosen schmuggelt Murden gefährliche Informationen aus dem Welterimperium. Sein Nachrichten erreichen Kim über verschlosselt Kanal. Jede Nachricht bringt schlechte Neuigkeiten.
Sie bauen etwas Schreckliches. Berichtet Mörden in einer holographischen Übertragung. Sie nennen es den Voidhammer. Es ist kein normal Waffe. Es kann ganz Planeten zerstören, indem es ihr Sonnen zum Explodieren bringt. Kein Wort kalt. Ein Waffe, die Sonnen zerstören kann, das würde bedeuten, das ganze Sonnensystem vernichtet werden könnten. Milliarden von Menschen würden sterben. Why sind sie der Fertigstellung? Fragt sie. 3 Monate, vielleicht wir. Aber es ist noch schlimmer Nachrichten. Kaiser Welter Prime selbst übernimmt das Kommando der Flotte. Will die Menschheit persönlich auslöschen. Kim kennt die Geschichten über den Kaiser. Ist uralt, großem und hastal anderen Spezies. Unter seinem Kommando hat das Welter Imperium bereits 12 andere Zivilisationen vernichtet. Die Seite gufft ab. Kim wei, dass sie angreifen müssen, bevor der Voidhammer fertig ist. Aber ihr Flotte ist noch nicht bereit. Sie braucht mehr Zeit, aber die hat sie nicht. Lieutenant Park, ruft sie. Beschleunigen Sie alles. Wir haben weniger Zeit als gedacht. Der Sturm braut sich zusammen, und bald wird die Great Schlacht in der Geschichte der Menschheit beginnen. Admiral Kim starrt auf die Sternenkarte vor sich. Nexus Prime liegt tief im Welter-Territorium, ein riesiges Versorgungsdepot, das ihr Gesamtkriegsflotte mit Treibstoff und Munition versorgt. Es ist ein gefährliches Ziel, aber Kim wei, dass sie einen ersten Schlag führen muss, bevor der Feind bereit ist. Captain Lee Deho, sind ihr Schiff bereit? Fragt sie über den Communicator. Bereit wie Nizuva, Admiral, antwortet Lee. Ist eine verine Kampfpilot, der schon viel schwierige Missionen überlebt hat. Mein Männer brennen darauf, den Welter zu zeigen. Was menschlicher Mut bedeutet, Kim nicht. Denken Sie, daran rein, hart zu schlagen, und wieder raus. Wir können es uns nicht leisten, Schiff zu verlieren. Die menschliche Flotte springt aus dem Hyperraum direkt bei Nexus Prime, worin erstreckt sich ein gültige Raumstation, umgeben von Hunderten von Welterschiffen. Die Aliens sind überrascht. Aber sie reagieren schnell. Als Schiff Angriff beginnen, ruft Lee in sein Mikrofon. Was folgt, ist ein Chaos aus Laserstrahlen und explodierenden Schiffen. Aber die Menschen haben einen Vorteil. Sie nutzen die Welter-Technologie gegen ihr Schöpfer. Lieutenant Park Jesus neue Waffen durchbrechen die feindlichen Schild wie Papier. Captain Choi Yun-ho führt sein Schiff direkt in das Haus der Station. Ich habe Treibstofftanks im Visier, meldet. Wenn ich die treff, fliegt die Hauptstation in die Luft. Tu es befiehlt Lee. Die Explosion ist so hell, dass sie all Bildschirm überlastet. Gigantisch Fuelbel Verschlingen Dutzend. Welter Schiff. Die Menschen jubeln. Aber der Kampf ist noch nicht wie OB.P. Letztlich erscheinen neue Welter Schiff aus dem Nix. Zu viel. Viel zu viel. Es ist, als hätten sie just, dass die Menschen kommen würden. Das ist ein Fall, schreit jemand über den Funk. Kim spürt, wie ihr Haus sinkt. Commander Park Sabine, ihr Bestfreundin sieht der Akademie, fort die Nachet. Ihr Schiff wird von 3 Welter-Cruisen umsingelt. Sabine, sehen Sie sich zurück, ruft Kim verzweifelt. Kann nicht, Admiral. Mein Triebwerk sind beschädigt. Sabines Stimme ist ruhig, aber Kim hört die Angst. Sorgen Sie dafür, dass mein Tod nicht umsonst war. Kim muss hilflos suchen, wie das Schiff ihrer besten Freundin explodiert. Sabine und ihr Gesamtcrew sind tot. 300 Menschen, die Kim persönlich kennt. Admiral, wir müssen zurückziehen, dringlich. Wir sollen mich hoffnungslos unterlegen. Die menschlichen Schiff kämpfen sich aus der Fall heraus. Sie haben das Depot zerstört und dem Feind schweren Schaden zugefügt, aber der Preis war hoch.
12 Schiff verloren, aber 1000 Tote über das Schlimmste kommt erst später. Als Kim die Gefechtsbericht analysiert, wurde klar, dass die Wälder so gut vorbereitet waren. Sie wussten genau, wann und wo die Menschen angreifen würden. Jet einen Spion, sagt sie zu ihrem Stabschef, jemanden an seinen eigenen Reichen veritans, der Gedanke macht sie krank. Wenn sie sie bin trauert, muss sie auch akzeptieren, dass sie jemandem in ihrer eigenen Flotte nicht trauen kann. Der Krieg wird noch schwieriger werden, als sie gedacht hat. Der Crimson Nebula funkelt rot wie Blut vor den Fenstern der menschlichen Flotte. Admiral Kim hat dies Route geholt, weil der Nebel ihr Schiff vor den Weltensensoren verstecken soll. Es sollte ein perfekter Hinterhalt werden, aber etwas läuft schrecklich schief, Admiral. Ich erken feindlich. Schiff, ruft Lieutenant Kang Haijan vom Sensor-Pult. Sie kommen von allen Seiten. Kim start ungläubig auf die Bildschirm. 100 von Welter Kriegsschiffen tauchen aus dem roten Nebel auf. Als hätten sie dort nur auf sie gewartet. Unmöglich. Niemand. Auf ihrem engsten Kreis was von diesem Plan. Als Schiff, Defensive Formation, befiehlt Kim, aber es ist schon zu spät. Die Welter greifen mit perfekter Koordination an. Ihr Laser strahlen durchschneiden den roten Nebel wie glühend. SCHW, das Schiff der Menschen erzittert, unter den feindlichen Treffern. Kim herum explodieren Konsolen und Funken sprühen durch die Luft. Schadensbericht, schreit sie über den Lärm der Schlacht, Child bedreigig prosent und verlend. Antwortet Captain Yoon Ji-hoon, wir können das nicht lang aushalten. Durch, die Fenster sieht Kim, wie ihr Schiff eins nach dem anderen explodieren. Brave Männer und Frauen sterben, weil Gemmen sie verraten hat, ihren Bollen sich zu fassen. Wer kann das getan haben? Plötzlich öffnet sich ein Communicationskul. Das Gesicht von Murden erscheint auf dem Bildschirm. Der Wälder sieht gebrochen aus, seine gelben Augen sind voller Schloss. Admiral Kim sagte mit zitternder Stimme, es tut mir so leid. Kim spürt, wie sich ihr Magen umdreht. Sie waren es. Sie haben uns verraten. Ich hat kein Wohl. Die Stimme von Murden bricht fast. Schauen Sie, ein neuer Bildschirm öffnet sich. Kim sieht ein dunkles Gefängnis. In Ketten liegt unwiebliche Wälder und zwei Kleinkinder. Sie sind dünn und schwach, aber sie leben noch. Das ist unmöglich, flüstert Kim. Sie sagten, ihr Familie war tot. Ich dachte es auch, antwortet Morden. Aber der Kaiser hat sie die ganze Zeit gefangen gehalten. Vor 3 Tagen hat mir dies Bilder geschickt. Sagt, wenn ich ihnen nicht helfe, würde sie langsam sterben lassen. Kim versteht jetzt. Morden war ein Verräter. Ist genauso ein Opfer wie sie all. Warum erzählen sie mir das jetzt? Weil ich nicht mehr mit diesem Schmerz leben kann, sagt Morden. Mein Kinder würden mich hassen, wenn sie wussten, was ich getan heb. Ich sie hier Tod vor. Als dass ich noch mehr unschuldig Menschen sterben las. Die Schlacht tot. Weiter und sie herum. Menschlich Schiff brennen wie Fackeln im roten Nebel. Kim muss ihn entschieden treffen, kann sie Mörden noch vertrauen. Was schlagen sie vor? Fragt sie. Ich würde dem Kaiser sagen, dass sie tot sind, antwortet Mörden. Das wird ihnen Zeit geben zu fliehen. Aber sie müssen versprechen, mein Familie zu retten. Wenn sie können, Kim nicht, das verspreche ich. Au, Schiff, sofortiger Rucksack, befiehlt Kim. Die überlebenden menschlichen Schiff kämpfen sich aus der Fall heraus. Sie haben viel Kameraden verloren, aber sie haben auch etwas Wichtiges gelernt. Manchmal ist Wahrheit nur ein anderes Wort für Verzweiflung. Gibraltar Station schwebt einsam im Weltraum,
Why een letzte Look termde Menschheit, Admiral Kim. Stedt, auf der Kommandobruckern blickt auf ihr geschrumpft Flot. Vorne springlich 300 Schiffen sind nur noch 80 übrig. Müdgesigte Storen sie en Männer und Frauen. Die so viel gesehen und so viel verloren haben. Admiral, die Welterflot ist nur noch 6 Stunden entfernt, mildet Commander Choi Minne. Sie ist jung, aber der Krieg hat sie schnell reifen lassen. Und sehr Sensorens glen über 500 feindlich Schiff, Kim nicht grimm. Gibraltar Station ist die letzt befestigt Position zwischen den Welter und der Erde. Wenn sie hier fallen, ist der Weg zur Heimatwelt der Menschheit frei. Millionen von Zivilisten würden sterben. Wie sehen unsere Verteidigungen aus? Fragt Kim. Wir haben alle verfügbaren Waffen auf die Station montiert, antwortet Choi. Plasmakannen. Reaktenbatterien, Energieschild. Aber gegen 500 Schiff, sie liest den Satz. Und wie Kim versteht. Sie all wissen, dass dies ihr letzter Kampf sein kann, aber sie würden nicht aufgeben. Nicht hier. Nicht HUT in den Anterendexarbeiten die Ingenieurfieberhaft. Lieutenant Park Jisoo hat nicht geschlafen seit 2 Tagen. Augen sind rot und müde, aber Arbeiten präzise in den Quantenken der Schiff. Admiral, ich habe eine Idee, sagt sie, als Kim die Maschinen Ruhm besucht. Es ist verrückt. Aber es kann funktionieren. Antwortet Kim. Wenn wir die Quantenken von 20 Schiffen überladen und gleichzeitig zur Explosion bringen, könnten wir ein künstliches schwarzes Loch erschaffen. Es wird die Gesamtwelterflot verschlingen, Kim wird kalt, und ein sehr eigenen Schiff auch die Jetparkzu. Es war ein Selbstmordangriff, aber die Erde wird gerettet. Bei Stunden vergehen 2 Minuten. Überall auf der Station bereiten sich Menschen auf das unmöglich vor. Captain Lee Min-woo spricht mit seinen Männern über ihre Familien. Commander Yoon Ji-hoon schreibt letzt Brief an seine Kinder. Niemand spricht dies aus, aber all wissen, es will von ihnen werden den nächsten Tag nicht erleben. Denn erscheinen die ersten Welterschiffe auf den Sensoren. Riesig, dunkel Formen. Die sich wie ein Schwarm besser Insekten gern. Die menschlichen Verteidiger nehmen ihre Positionen ein, allgeschätzt für frei, befiehlt Kim. Die Schlacht am Gibraltar Station beginnt. Energiestrahlen sacken durch den Weltraum. Schiff explodieren in hellen Feuerbällen. Die Menschen kämpfen mit der Verzweiflung derer. Die nichts mehr zu verlieren HAD in dort über die Welter sind zu viel. Langsam durchbrechen sie die Verteidigungslinie. Kim sieht zu, wie ihr Schiff eins nach dem anderen fallen. Admiral, ruft Park Jisoo über den Lärm der Schlacht. Die Quantenken sind bereit. Wir können das Schwarzloch erschaffen. Kim, schließt die Augen für einen Moment. Sie denkt an die Erde, an all die Menschen, die dort leben und lieben und hoffen. Denn öffnet sie die Augen und trifft die schwerste Entscheidung ihres Lebens. Bereiten sie eils vor, sagt sie ruhig. Wir werden diesen Krieg beenden. Die Schlacht am Gibraltar Station wartet bereits seit 8 Stunden. Als plötzlich ein einzelnes Welterschiff aus dem Kampf Fettermal ausbricht. Es sendet menschliche Codes und bittet um Sicherheitsgeleit. Admiral Kim siegert, ist das ein weiter Fall, Admiral. Das Schiff gehört mörden, meldet Lieutenant Kang vom Communicationspult. Sagt, hat wichtige Informationen. Kim nickt. Grimm, lassen Sie ihn an Bord. Aber unter schwerer Beobachtung. Wenige Minuten später steht mörden vor Kim in der Konferenzroomen. Der Welter sieht furchtbar aus. Seine Schuppen sind rissig, in seiner Hand ist bandagiert. Und in seinen gelben Augen brennt ihn wild Verzweiflung. Admiral, Sie haben, meine Familie geht it, sagt mit gebrochener Stimme.
vor meinen Augen, als Strafe dafür, dass ich lang gesucht heb, Kim spürt einen Stitch der Mitgefühls, es tut mir leid. Jetzt heb ich nix mehr zu verlieren, vermöden, fort, deshalb bin ich hier. Der Kaiser persönlich führt die Flotte an Bord seines Flaggschiffs, der Juge wenn sie ihn kennen, bricht das Imperium zusammen. Wo ist dieses Schiff? Fragt Kim. Murden aktiviert einen Holoprojektor, in dreidimensional Kart. Der Schlachtfeld erscheint, hier, im Zentrum der Formation. Es ist das Great Schiff, das die Welt gebaut haben. Aber das ist nicht das Schlimmste. Kim lehnt sich vor. Was meinen Sie? Der Voidhammer ist an Bord der Jugendsorn, sagt Morden. Aber ist kein gewöhnlicher Planetensystem. Kann die Quantenstruktur ganze Sonnensystem destabilisieren. Wenn auf Sonne gerichtet wird, kollabiert das Gesamtsonnensystem. 8 Planeten. Milliarden von Menschen, taten wenigen Sekunden. Die still im Raum ist erdrückend. Major Yun Tai Ho, Kims bester Spezialkämpfer, ist der Erst, der spricht. Why kommen wir an das Schiff heran? Es ist von hunderten anderen umgeben. Ich hat einen Weg, antwortet Murden. Der Juge hat einen alten Wartungschacht aus. Der Bauseit ist nicht gut bewacht, weil niemand erwartet. Das Feinden, ich kann you hineinbringen. Kim studiert die Karte. Der Plan ist wahnsinnig gefährlich. Ein kleines Team muss sich durch die gesamtfeindliche Flotte schleichen. Das Flaggschiff enten an sowohl den Kaiser als auch den Voidhammer zerstören. Wie viel Männer brauchen Sie? Fragt sie Jun, 20 der Besten, vielleicht von Dreieck. Wenn wir Glück haben, antwortet der Major, aber Admiral, das ist ein Himmelfahrtskommand. Die Chancen, lebendig zu kommen, sind praktisch null. Kim nickt, sie hat nicht erwartet. Das ist einfach Word. Was ist mit dem Void? Hammer, können wir indiktivieren. Besser, sagt Murden mit einem grimmigen Lächeln. Wir können ihn drehen. Wenn ihr den Zielcomputer programmiert, würde die Welt der Heimatwelt zerstören statt die Erde. Das ist ihr Chance. Die einzige Möglichkeit, diesen Krieg zu binden und die Menschheit zu retten, Kim schaut in die Gesichter ihrer Visier. Sie sieht Angst dort, aber auch Entschlossenheit. Major Yun, stellen Sie Ihr Team zusammen, befiehlt sie. Wir werden Hutgeschichte schreiben. Das Weltraumheimatsystem erstreckt sich vor Ihnen wie ein glühender Albtraum. 3 Rotsonnen werfen ihr blutiges Licht auf unselige Kriegsschiff, die in perfekten Formationen warten. Admiral Kim steht auf der Brücke ihres Flaggschiffs und starrt auf das Great Schlachtfeld, das die Galaktische gesehen hat. Admiral, ich gehe über 800 feindliche Schiff, meldet Lieutenant Park Nerves. Wir haben nur 150, Kim nickt grimm. Die Chancen sind schlecht, aber sie haben kein Wall. Major Yun und sein Spezialteam sind bereits unterwegs. Dem Kaiserschiff, und sie müssen Ingenieur Zeit verschaffen, seine Mission zu erfüllen. Da kommen Murdens Rebellen, ruffgemmend aufgeregt. Aus dem Hyperraum springen 200 wilde Schiffgeber dies kämpfen für die Menschheit. Murden hat mehr Unterstützer gefunden, als sie gehofft hatten. Viel Welter sind müde von den endlosen Kriegen ihres Kaisers. Als Schiff, Angriff beginnen, befiehlt Kim. Die Schlacht explodiert in einem Chaos aus Laserstrahlen und Explosionen. Pilot King Soman fort ihr Jagdgeschwader direkt in das Haus der feindlichen Formation. Sie ist jung, erst 22, aber sie fliegt wie ein Dämon. Folgt mir ins Asteroidenfeld, ruft sie aber Funk. Dort können die großen Schiffens nicht folgen. Ihr Geschwader rast zwischen den riesigen Felsen hindurch. Verfolgt von Dutzenden wilder Jägern, aber kein kennt einen Trick,
den die Aliens, nicht erwarten. Sie nutzt die Asteroiden auswerfen, zielt auf den großen Brocken Baswil vor, befiehlt sie. Wenn wir in zum Rotieren bringen, würde die feindlichen Schiffe malmen. Ihr Laserstrahlen treffen den Asteroiden genau richtig. Der Riesig-Fels beginnt zu taumeln und schleudert mehrere HFY-Spielzeug durch den Raum. Kang, lächelt grimm. Die Menschen haben etwas, was die Welt überstehen würden, erfähigt, im Moment zu improvisieren. Horrendessen kommt Captain Lee Minwoo mit seinem Cruiser gegen drei feindliche Schiffe. Gleichzeitig, sein Schild sind fast zusammengerchen, aber hat eine Idee, rahmen wir sie, sagt zu seiner Crew. Wenn wir schon sterben, nehmen wir sie mit, aber Lieutenant Choi hat einen besseren Plan. Captain, was ist, wenn wir eine Rettungskapsel mit Sprengstoff füllen? Wir können CY-Torpedos abstehen. Lee grinst. Brilliant. Machen Sie's. Die improvisierten Waffen durchbrechen die feindlichen Schild und verwandeln zwei Cruiser in Schrapmetal. Überall im Schlachtfeld zeigen die Menschen. Ihr Great stark, sie denken schnell und handeln kreativ. Commander Park führt ihn verzweifelt Rettungsmission für ein beschädigtes Menschenschiff durch. Obwohl welche Juga sie angreifen, schafft sie es, die Überlebenden zu retten. Niemand wird zurückgelassen, ruft sie, rennt Laserstrahlen sie herumzucken. Die Schlacht wartet stundenlang. Schiff explodieren wie Feuerwerke gegen die roten Sonnen. Menschen und Rebellen kämpfen Seat und Seat gegen die kaiserlichen TRUPP in dort beobachtet als von ihr Bruch aus. Sie verliert Schiff, aber sie juen Zeit. Irgendwo da draußen kommt Major Yun das Schicksal der Galaxis. Sie kann nur hoffen, dass menschliche mit und Einflussreichtum ausreichen würden, das unmöglich zu schaffen. Haltet durch, flüstert sie, nur noch ein wenig länger. Bei Uigthorn ist das Great Kriegsschiff, das Admiral Kinji gesehen hat, während Major Yuns Team durch die Wartungsschächt kriegt. Kommt sie sich mit ihrem eigenen Truppe kommandobrig vor. Überall liegen Todwälter walken, Yuns Männer haben ganz Arbeit geleistet. Admiral, wir haben den Thronsaal erreicht, meldet Major Yun aber Funk, aber der Kaiser ist nicht hier. Ist auf der Brücke, Kim nicht grimm, natürlich wird der alte Krieger sein Schiff personlich kommandieren, verstanden, kommen Sie sich den Voidhammer, ich übernehm den Kaiser, die Korridor des Schiffs sind voller Rauch und Blut. Kims Kleingruppe kommt sich durch verzweifelt. Welche Soldaten, Lieutenant Parkfoot, all sein Energiestrahl sein Brust durchbohrt. Captain Yun stirbt, Render Kim den Rücken frei hält. Einer nach dem anderen fallen ihr Kameraden. Schließlich erreicht Kim die Brücke, allein. Die massiven Türen öffnen sich, und sie steht dem Kaiser Prime gegenüber. Ist riesig, fast 3 Meter groß, mit schwarzen Schuppen und brennend roten Augen. Sein Alter seit sich in den tiefen Narben auf seinem Gesicht Jahrhunderte Krieges haben ihn gezeichnet. Also, der klein menschliche Admiral, sicher in perfektem Menschensprach, du hast mir viel Gürger bereitet. Kim heilt ihr Waff offen gerichtet, für New Geneva, für all, die sie ermordet haben. Der Kaiser lacht, ein schreckliches, Kehls Gurgisch. Ihr Menschen wusstet es nicht, das Universum gehört den Starken. Ihr seid nur ein Jeziefer, das ausgerottet werden muss. Horrendessen erreicht Mörden die Voidhammer Kammer. Die Superwaffe ist bereits aktiviert. Ihr Ziel, die Erde, auf den Bildschirmen sieht die Sonde Menschheit, ahnungslos und friedlich. Ich kann den Zielcomputer nicht programmieren, meldet verzweifelt. Der Kaiser hat all Codes geändert. Die einzige Möglichkeit ist, die Waffe zu zerstören. Kim versteht sofort. Why?
Ramangriff auf den Kern, aber das bedeutet, Murden lässt den Satz unvollendet, Kim schließt die Augen für einen Moment, denn öffnet sie und sieht den Kaiser an, tun sie es, retten sie mein Lut, es war mir in mit ihnen sie kämpfen, sagt Murden ließ, dann ist die Verbindung unterbrochen. Der Kaiser bemerkt die Verzweiflung in Kims Augen und grinst. Den Alien-Freund kann dich nicht retten. Heut stirbt die Menschheit. Kim lächelt sich ein Kels, entschlossenes Lächeln. Nein, heut sterben wir beide. Sie sieht den Auslöser in ihrer Brust. Die Ladung, die sie ihm trägt, ist stark genug, die Gesamtbruch zu sichern. Der Kaiser erkennt zu spät, was sie vorhat. Die Explosion riet das Haus der Juigen Zorn auseinander, gleichzeitig rammt Murden sein Schiff in. Den Voidhammer. Beide Opfer sterben im gleichen Moment, die menschliche Admiral und der Welter-Rebell während im Tod. Und ihren Kaiser bricht die Welter-Flot zusammen. Die Rebellion breitet sich über das ganze Imperium aus. Der Krieg ist vorbei, aber der Preis war hoch. Tausend sind gestorben, damit Milliarden leben können. Auf der Erde schauen Menschen zu den Sternen auf und denken an Gene, die Ausgaben für die Zukunft der Menschheit.